all our wristbands. So இன்னைக்கு வந்து Dino Daysக்கு தான் போறோம். Hey guys. Say hi. Hi. Where are we now? Kavin. We're at Dino Days. Where are we now? So this is called the Dino fever. டைனோசர்ன்றது அவங்க ரத்தத்துல ஊறின ஒண்ணு. நாங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு டைனோ தீம்ட் ஒரு டைனோசர் வேர்ல்டுக்கு தான் அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போக போறோம். ஸோ எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மினி ஜுராசிக் வேர்ல்டு முன்னாடி தான் நின்றுட்டுருக்கேன். உள்ளே வந்து எல்லா டைனோசர்ஸும் இருக்குது. ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாரையும் வந்து நான் கூப்பிட்டு போயிட்டு டைனோசர் இன் ரியல் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஈவெண்ட் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேம்ஸ் இருக்குது, என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது, சம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது. அதை தவிர்த்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, எல்லா டைனோசரையும் ஒரு ரியலாக வந்து காமிக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். Come on, come in. What happened? Come in. Come on, let's go see the T-Rex. Come in. See the dino. ஸோ காட்டுக்கு வந்து எப்படி சிங்கமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஜுராசிக் டைமில் வந்து டீரெக்ஸ். ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லா டைனோசரையும் ஒரே இடத்துல பார்த்துட்டதால வந்து கொஞ்சம் பயந்துருக்கான். இவன் தான் எங்க வீட்டு சின்ன டீரெக்ஸ். ரெடி ஆயிட்டாரு. Open your eyes. That's okay. What do you think it's gonna do? Nothing. It's gonna move. Do you think it's gonna move? See what this signal says. It's about her. Don't touch. It's gonna do something. Stay back. He bites. Oh. See what the signal says right there? Yeah, it bites. It's gonna bite you. Take a big bite of it. Look at the. Like the raptor there? There you go. You like raptors, Dakshita? Come on. Wait, that's the sea. That's the raptor.
That's good. Uh-oh. That's gonna touch it. Yeah, that's good. Good. Yes. Yes. Touch it. Touch. Touch it. Pat it. So Dakshita Totita Dairima Kadakila. Yay! Say yay! Oh my gosh, man. Let's move it. That's great. Awesome. What is that dinosaur name? Hey! Come in! Wow, that's so good. Bye-bye. Say bye-bye. Time to stretch the bird. Yeah. டைனோ அட்வென்ச்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வந்து அந்த ஃபாசில்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி கிட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைனோ எக் ஹேச்சிங்னா வந்து அங்கே ஒரு மேஜிக் சொல்யூஷன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து ஊற்றி எப்படி வந்து டைனோ எக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகுதுன்ற மாதிரி சும்மா வந்து ஒரு பிரிட்டன் ப்ளே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸை வந்து காமிக்கிறதுக்கு அழகாக அது குட்டி குட்டி டைனோசர்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதெல்லாமா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ரொம்பவே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்நாக்கிங்க்கு வந்து ஹாட் டாக்ஸ் வாங்க போகிறோம். ஸோ இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனான விஷயன்றது வந்து ஃபேஸ் பெயிண்டிங். ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து ஃபேஸ் பெயிண்டிங்னால் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து நின்று போட்டுக்குவாங்க. அதுவும் தக்ஷிதாக்கு வந்து அது ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும். எங்கேயுமே வந்து ஒரு ஃபேஸ் பெயிண்டிங் இருந்ததுன்னா அதை மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டா. ஸோ கடந்த கால டைனோசர்லாம் நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம நிகழ்கால ரெப்டைல்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து இந்த ஈவெண்ட்டில் ரெப்டைல்ஸ் வந்து லிசர்ட்ஸ், ஸ்னேக்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ வந்து பார்க்க நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பயமாகவும் வியர்டாகவும் இருந்தது அதை பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் அங்கே இருக்க குழந்தைகளும் சரி, தக்ஷிதா, கவின் எல்லாமே வந்து அதை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதை வந்து டச் பண்ணாங்க, ஃபீல் பண்ணாங்க. வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்து கற்றுக்கிறதுன்றது. You want to touch it? You want to touch? See here. Yeah. You can do that. You can touch here. You can touch here. Yeah. Touch it. Touch, Kavin. Touch. Yeah. பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய பாம்பு ஏதோ பண்றான் கவின். கவின் அதோட ஒன்னா மாற பார்க்கறான். Actually, you want to pet him?
டைனோ வேர்ல்டு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். So see you soon in another video. So till then it's me saying bye with ThePrabFamily.